In Allied Electronics 2, so today we will see about the GSM Protocol Stack. So similar to the OSI reference model has 7 layers. In GSM protocol also this architecture GSM architecture will be having different layers. We are going to see about these layers. So GSM architecture is a layered model that is designed to allow communications between two different systems. The lower layer assures the services of the upper layer protocols. Each layer passes suitable notifications to ensure the transmitted data has been formatted, transmitted and received accurately. So you will be having a layer, and each layer will be having some protocols, so that finally the data will be transmitted. Before transmitted it will be formatted, and after transmitting it will be checked that it is received accurately. So this is the block representing the GSM protocol stack. So while seeing the architecture, you might have seen what is MS, BTS, BSC and MSC. So similar to the 7 layers in the OSI model, here you are having 3 layers, and each MS, BTS, BSC, MSC has these 3 layers in a different with different functions carried out to it. So the dotted line represents the interference between these station and center. So UM, ABIS and A. So we will see what is this interference. The first protocol is MS protocol. It has 3 layers. So based on the interference, the GSM signaling protocol is assembled into 3 layers. That is, layer 1 is a physical layer. It uses the channel structures over the air interface. Layer 2 is the data link layer. So the data link layer is a modified version of link access protocol for the D channel. So protocol used in ISDN. So it is called as linked access protocol on DM channel, that is LAP DM. Across the A interface, the message transfer part layer 2 of SS7 is used. So SS7 is a signaling system number 7. So this is used for telephone calls in the most of the worldwide using the landlines, that is using the public switched network. And in MS protocol, the layer 3 is subdivided into 3 layers. One is radio resource management, mobility management, and connection management. We will see all the 3 one by one. The first layer is radio resource management, that is layer called as RR layer. It is the lower layer that manages the link between both the radio and fixed between MS and the MSC. So between the wireless and the wired network, it gives the link. For this formation, the main components involved are MS, BSS and MSC. The responsibility of the RR layer is to manage the RR session, the time when the mobile is in dedicated mode, and the radio channels, including the allocation of dedicated channels. Second layer is the second sub-layer is the mobile management layer. So mobile management layer is stacked above the RR layer. It handles the function that arise from the mobility of the subscriber as well as the authentication and security aspects. Location management is concerned with the procedures that enable the system to know the current location of the powered on mobile station, so that the incoming call routing can be completed. So in this mobile management layer, the information of the subscriber and the authentication and security aspects will be maintained here, and the location of the subscriber, that is the
when the mobile station means mobile equipment as well as the SIM is powered on, it gives the current location. It also provides the location management to the upcoming protocols. So third sublayer is the connection management layer. So இது வந்து topmost layer of GSM protocol. So it is responsible for call control. ஸோ அப்புறம் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேர்லேருந்து ஒரு கால் வருது, அந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து வர்ற லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்எஸ். ஸோ எஸ்எம்எஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதும் இந்த லேயரில் தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஈச் ஆஃப் தீஸ் சர்வீசஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல் லேயர் வித்தின் திஸ் சிஎம். ஸோ சிஎம்குள்ளே இந்த மாதிரி 3 லேயர் இருக்கும். கால் கண்ட்ரோல்னு ஒரு லேயர் இருக்கும், சப்ளிமெண்ட்ரி சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு லேயர் இருக்கும், ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ்னு ஒரு லேயர் இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால் கண்ட்ரோல் சப்லேயரில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுவேன், கால் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு, செகண்ட் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் டைப் ஆஃப் சர்வீஸு. ஸோ ஒரு கால் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அதுக்குள்ளே வந்து வேறு ஏதாவது சர்வீஸை வந்து நம்ம அவைல் பண்ணுறது, அப்புறம் கால் வந்து பிளாக் பண்ணுறது, ரிலீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி டாஸ்க் வந்து இந்த சிசியில் சப்லேயர் தான் ப்ரொவைட். ப்ரோட்டோகால் இஸ் பிஎஸ்சி ப்ரோட்டோகால். இதுதான் வந்து தேர்டு ப்ரோட்டோகால் ஆஃப்டர் பிடிஎஸ். ஸோ பிடிஎஸ் ப்ரோட்டோகாலுக்கு அப்புறம் பிடிஎஸ் ப்ரோட்டோகால் பார்த்தோம். இப்போ வந்து பிஎஸ்சி ப்ரோட்டோகாலில் வந்து இட் யூசஸ் a different set of protocols after receiving the data from BTS. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணால் பிடிஎஸ்லேருந்து டேட்டா வந்து பிஎஸ்சிக்கு வந்து வரும். ஸோ இந்த இதில் வந்து பிடிஎஸ்லேருந்து வரும்போது என்ன இன்டர்ஃபேஸ் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து ஏபிஎஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இது யூஸ் ஆகுது. At this level, the radio resources at the lower portion of the layer 3 are changed from RR to the base transceiver station management. ஸோ இப்போ வந்து அதில் வந்து ரேடியோ ரிசோர்ஸஸ்னு ஒரு லேயர் இருந்தது. அந்த லேயர் வந்து இங்கே வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா வந்து பேஸ் டிரான்ஸ்ரிசீவர் ஸ்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்ற நேமுக்கு வந்து அந்த லேயராக மாறிடும். ஸோ மாறும்போது திஸ் பிடிஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லேயர் இஸ் ஏ ரிலே ஃபங்க்ஷன். ஸோ குரூப் ரிலே ஃபங்க்ஷனை என்ன ஆகும்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தேவையில்லாதன்றப்போ சரி அடுத்த குரூப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். அந்த மாதிரி வந்து செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இந்த பிடிஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து லேயர் வந்து ஆக்ட் பண்ணும். தி ஆர்ஆர் protocols are responsible for allocation and reallocation of traffic channels between the MS and the BTS. ஸோ இந்த இதுலேயே வந்து ஆர்ஆர் ப்ரோட்டோக்காலும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்ப்ளிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா BTSMன்ற ஒரு லேயரும் இருக்கும் இதில். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் சர்வீஸ் இன்க்ளூட் கண்ட்ரோலிங் தி இனிஷியல் ஆக்சஸ் டு தி சிஸ்டம். ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோட்டோக்கால் தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ பேஜிங் ஆஃப் எம்டி கால்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் ஆஃப் கால்ஸ் பிட்வீன் செல் சைட்ஸ், பவர் கண்ட்ரோல் அண்ட் கால் டெர்மினேஷன். ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மொபைல் ஸ்டேஷன் வந்து மூவ் ஆகும்போது ஸோ அந்த ஹேண்ட் ஓவர் வந்து பர்ஃபெக்டாக நடக்கும். இந்த பிஎஸ்சி ப்ரோட்டோக்கால் மூலமாக தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக நடக்குது. அதுக்கப்புறம் பவர் கண்ட்ரோல் அண்ட் கால் டெர்மினேஷனுமே வந்து இந்த இதில் தான் வந்து ப்ரோட்டோக்காலில் தான் நடக்குது. ஸோ தி பிஎஸ்சி ஸ்டில் ஹேஸ் சம் ரேடியோ ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கோஆர்டினேஷன். ஸோ அது ஃப்ரீக்வன்சி கோஆர்டினேஷனாக இருக்கணும். ஏன்னா டைலர் 1 டைலர் 2க்குமே வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் சம் ஃப்ரீக்வன்சி கோஆர்டினேஷன், ஃப்ரீக்வன்சி அலோகேஷன் அண்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஓவரால் நெட்வொர்க் லேயர் ஃபார் தி லேயர் 2 interference. To transit from a BSC to MSC, the BSS mobile application part or direct application part is used. ஸோ இது பிஎஸ்சிலேருந்து நீங்கள் அடுத்தது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்கே போகணும்னா வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக வந்து எம்எஸ்சிக்கு போகணும் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலமாக போகும், இல்லைனா வந்து டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் மூலமாக வந்து சென்ட் ஆகும். ஸோ SS7 protocols is applied by the ரிலே. ஸோ இப்போ வந்து ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன் மூலமாக போகும்போது SS7 ப்ரோட்டோகால்ஸ் மூலமாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகும்.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்ட் வந்து 1 to 3 லேயர்ஸ் வந்து இதில் வந்து எம்எஸ்சியில் வந்து இருக்கும். So this is the last protocol, that is the MSC protocol. This protocol gets the information from the BSC protocol through the A interference. It has 3 MTP layers. So instead of radio resource management, here you are having a base station system application, that is a BSS map, so that this does the relay process. It is used to find and connect the users across the network. The MSC interacts using the control signaling network. So location registers are included in MSC database to assist in the role of determining how and whether connections are to be made to roaming users. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து so MSC will be having a database and the locations database வந்து so it has some location registers. So என்ன information வந்து அதில் இருக்குன்னா வந்து ஸோ இட் வில் ஹாவ் தி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி ஹோம் எம்எஸ்சி. ஸோ அந்த நெட்வொர்க்கு உள்ளே கவர் ஆகிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே இல்லைன்னா அப்புறம் அடுத்த ஃபாரின் எம்எஸ்சியிலேருந்து இட் வில் கெட் தி இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஸோ இட் வில் ஃபைண்ட் தி கனெக்ஷன் இஸ் ரோமிங் ஆர் கனெக்ஷன் இஸ் அண்டர் தி MSC itself. ஸோ அதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கும். Each GSM MS user is given a HLR that in turn comprises of the user's location and subscribed services. VLR is a separate register that is used to track the location of the user. When the users move out of the HLR covered area, the VLR is notified by the MS to find the location of the user. The VLR in turn, with the help of the control network, signals the HLR of the MS new location. With the help of the location information contained in the user's HLR, the empty calls can be routed to the users. Thank you.